Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, Chapter 1, Text 50. Yata Brahmane Bhagavan Svayam Upadishyantu Bhavitavan Yata Brahmane Bhagavan Svayam Upadishyantu Bhavitavan Yata Brahmane Bhagavan Svayam Upadishyantu Bhavitavan. Next. Yata Brahmane Bhagavan Svayam Upadishyantu Bhavitavan. Svayam Upadishyantu Bhavitavan. Yata Brahmane Bhagavan Swayam Upadishyantu Bhavitavan. Yata, just as Brahmane, unto Lord Brahma, Bhagavan, the Supreme Lord, Le Seigneur suprême, Svayam, himself, lui-même, Upadishya, having instructed, et il est instruit, Anubhavitavan, caused to perceive. provoqua la perception. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. The Supreme Personality of Godhead, Swayam Bhagavan, taught Brahma and made himself realized. Dieu, la personne suprême, Swayam Bhagavan, instruisit Brahma et en fit une âme réalisée. The English maxim that God helps those who help themselves is also applicable in the transcendental realm. There are many instances in the revealed scriptures of the personality of Godheads acting as the spiritual master from within. Aide-toi et le ciel t'aidera. Cette maxime s'applique également sur le plan transcendantal. Il existe plusieurs exemples mentionnés dans les Écritures qui montrent Dieu agissant de l'intérieur comme maître spirituel. He was the spiritual master who instructed Brahma, the original living being in the cosmic creation. When Brahma was first created, he could not apply his creative energy to arrange the cosmic situation. Lorsqu'il fut créé, Brahma tout d'abord ne savait pas comment mettre en œuvre son énergie créatrice de manière à organiser l'univers. At first there was only sound vibration. At first there was only sound vibrating the word tapa, which indicates the acceptance of hardship for spiritual realization. Au début, seul existait le son. En l'occurrence, la vibration du mot tapa,
qui indique l'acceptation des preuves en vue de la réalisation spirituelle. Refraining from sensual enjoyment, one should voluntarily accept all sorts of difficulty for spiritual realization. This is called tapasya. Il faut, s'abstenant des plaisirs sensoriels, accepter de plein gré toutes sortes d'épreuves afin de parfaire l'œuvre de réalisation spirituelle. Tel est le tapasya. An enjoyer of the senses can never realize God, godliness, or the science of theistic knowledge. Celui qui jouit des plaisirs des sens matériels ne peut jamais avoir une juste compréhension de Dieu, de la vie spirituelle ou de la science théiste. Thus, when Brahma initiated by Sri Krishna by the sound vibration tapa, engaged himself in acts of austerity, by the pleasure of Vishnu, he was able to visualize the transcendental world, Sri Vaikuntha, through transcendental realization. Aussi, lorsque Brahma, qu'initia Sri Krishna par la vibration du mot tapa, adopta la pratique de l'austérité, la bienveillance de Vishnu lui valut de contempler le monde transcendantal, Sri Vaikuntha, en vertu d'une réalisation transcendantale. Modern science can communicate by using material discoveries such as radio, television, and computers, but the science invoked by the austerity of Sri Brahma, the original father of mankind, was still more subtle. La science moderne élargit de plus en plus nos frontières en permettant l'usage de moyens de communication toujours plus élaborés, tels la radio, la télévision et les cerveaux électroniques. Mais la science à laquelle Sri Brahma, le premier père de l'humanité, eut recours par son ascèse, s'avère plus subtile encore. In time, material scientists may also know how we can communicate with the Vaikuntha world. Peut-être, au fil du temps, la science matérielle découvrira-t-elle à son tour le moyen de communiquer avec le royaume de Vaikuntha. Lord Brahma inquired about the potency of the Supreme Lord, and the personality of Godhead answered in his inquiry in the following 6 consecutive statements. Brahma donc s'enquit de la puissance du Seigneur suprême, qui lui répondit par les 6 assertions consécutives des prochains versets. These instructions, which are reproduced in the Srimad Bhagavatam 2:9:31-36, were imparted by the personality of Godhead acting as the supreme spiritual master. Cet enseignement que nous retrouvons dans le Srimad Bhagavatam 2:9:31-36 fut transmis par la personne même de Dieu, agissant comme le maître spirituel suprême. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Utinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvashesha Sunirari Prasad Jadesha Tarane Om Aganati Marandasha Janandaran Shulakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mutum Karoti Vachalam Pangam Lamnayate Girim Yakikataham Mande Shri Gurum Dinatam. So here it's described how Lord Brahma, he was initiated by the Supreme Personality of God. Donc ici, c'est décrit comment le Seigneur Brahma, il fut initié par Dieu la personne suprême. By hearing that word tapa. Et en entendant simplement le mot tapa. And because his sincere and dedicated efforts to execute that tapasya, the Lord blessed him by revealing the transcendental realm Vaikuntha Loka. Donc parce que justement il a fait cette tapasya, cette austérité, le Seigneur a révélé Vaikuntha à Brahma. And so Srila Prabhupada described here how one day he said material scientists may be able to understand this. Et Prabhupada, il explique comment justement peut-être qu'un jour la science moderne pourra expliquer. Comprendre. Hein? Comment dire ça? Ok.
So Prabhupada is saying that one day scientists may be able to understand how that transcendental sound can be transported from the spiritual world. Peut-être qu'un jour les scientifiques modernes pourront comprendre et expliquer comment ce son transcendantal est passé nous atteint. And you have probably heard as one album that was recorded in the 60s with Prabhupada chanting with the devotees, and he gives an explanation of the Maha Mantra. Peut-être que vous avez entendu cet enregistrement dans les années 60 où Prabhupada donne justement l'explication du mantra. And he describes that it's not a material sound vibration. Et il décrit que le mantra c'est pas une vibration matérielle. And he describes how by hearing that mantra, one transcends the essential intellectual and mental platforms. Donc il explique qu'en entendant ce son transcendantal, on peut aller au-delà de la plateforme matérielle et mentale. And one can be transported onto the spiritual platform just by that sound vibration. Et on peut être ainsi transporté au monde spirituel simplement par cette vibration transcendantale. And Srila Prabhupada, he was similarly explaining once that when we read Bhagavatam, the slokas, the verses, and the purports, he said it's not a material sound vibration. Prabhupada explique aussi quand on lit le Bhagavatam, qu'on écoute aussi le teneur et porté, c'est pas une vibration sonore matérielle. And he said similarly, these words were vibrating. They may seem like English or French, but he said they're a transcendental sound vibration. Donc il expliquait aussi Prabhupada que ces mots, que ce soit en français ou en anglais, ce sont des vibrations transcendantales. And in that context, he was encouraging the devotees to at least try to chant the Sanskrit mantras. Donc dans ce contexte, Prabhupada encourageait les dévots au moins à chanter les slogans sanskrit. Or in Chaitanya Charitamrita, the Bengali mantras. Dans Chaitanya Charitamrita, c'est en bengali. And Srila Prabhupada, he said, even if you don't understand the language of those mantras, he said simply that you chant them and attempt to chant them, you'll become purified. Donc Prabhupada a expliqué que même si vous ne comprenez pas ce langage, vous allez cependant être purifié simplement en entendant la vibration. And then he said very forcefully, he said, even you do not understand the English or the French, Et même si vous ne comprenez pas l'anglais ou le français, he said, if you simply try to understand the words, he said, Krishna will take you back to Godhead. il a dit, si vous essayez simplement de comprendre les mots, Krishna va vous ramener au monde spirituel. So we're actually dealing with something very powerful here. Donc c'est très puissant. And it's interesting in the word for word to this verse, there's one word. Dans le mot par mot de ce verset, And the word is Anubhavitavan. le mot c'est Anubhavitavan. And Prabhupada translate that as caused to perceive. C'est traduit par provoqua la perception. So Lord Brahma, Lord Krishna enabled Brahma to perceive that transcendental knowledge. Donc le Seigneur Krishna a permis à Brahma de comprendre cette vibration transcendantale, There's cette many connaissance transcendantale. mundane Sanskrit scholars, they study Srimad Bhagavatam. Il y a beaucoup d'érudits sur sanskrit qui étudient le Bhagavatam. But they have no idea of the transcendental meaning. They can't actually perceive the transcendental meaning. To them, it's just some mundane literature. Mais ils ne peuvent pas en comprendre le sens transcendantal. Ils n'ont pas accès. C'est simplement de la littérature mondaine. So we understand one of Lord Brahma's realizations that he sang in Brahma Samhita. Donc on comprend que les réalisations de Brahma qui sont décrites dans le Brahma Samhita. So he described how mundane speculators, they can speculate
at the speed of the mind of what is the meaning of Srimad Bhagavatam, what is the meaning of the spiritual world, what is the meaning of God. Donc les spéculateurs modernes, ils peuvent spéculer à l'infini sur qui est Dieu, qu'est-ce que c'est le monde spirituel, quoi d'autre. So Prabhupada explained that the speed of the mind is extremely fast. Like Prabhupada gave the example, I could think of being in London and my mind is immediately there. Prabhupada explique comment la vitesse à laquelle va le mental, par exemple. Je peux penser à Londres et juste mon mental y est immédiatement. I could think of Sarnagati, which is on the other side of the planet. My mind is immediately there. Donc je peux penser à Sarnagati, ce qui est de l'autre côté de la planète, et mon mental y est tout de suite. It's snowing there now. Et il neige là-bas. So Lord Brahma said, they can speculate at the speed of the mind for hundreds of thousands of years. Donc Prabhupada dit, ils peuvent spéculer à la vitesse du mental pendant des centaines et des milliers d'années, But they will not even begin to approach the tips of the toenails of the Supreme Personality of Godhead. They can't even approach that. mais ils sont incapables d'approcher même le bout des pieds, non, le bout des ongles du Seigneur suprême. And Lord Brahma says, however, by bhakti, that Supreme Inconceivable Personality of Godhead is very easily approachable. Mais si c'est expliqué, c'est simplement par la bhakti qu'on peut approcher facilement justement le Seigneur suprême. So we see the Lord gave Brahma an immense amount of intelligence and knowledge. Krishna gave Lord Brahma an immense amount of knowledge. Donc Krishna a donné au Seigneur Brahma une quantité incroyable, immense de connaissances. Just like how many devotees and workers are running around the temple trying to fix all the electric things and trying to understand how things work. It's very complicated. On voit là autour qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont en train de réparer des choses et de voir comment procéder. C'est compliqué. So it's described actually, Brahma, he was creating the universe, but he had a problem. It wasn't working. Donc ici c'est décrit que Brahma il a créé l'univers, mais il avait un problème, comment travailler. So you can imagine how much intelligence it takes into doing the electrical wiring in this one castle. Donc on peut imaginer quand on voit la quantité d'intelligence qu'il faut pour figurer comment organiser les fils, tous les fils électriques dans le château. And compare that to Lord Brahma, he's trying to figure out how to wire the entire universe. Et si on compare ça au Seigneur Brahma, lui il essayait de mettre les fils. All the complex ecological systems, tous les planètes, les systèmes électriques, different kind of bodies, different kinds of living entities. différentes sortes de corps, différentes sortes d'entités vivantes. You can imagine the immense intelligence of Lord Brahma. On peut ainsi imaginer l'intelligence immense du Seigneur Brahma. And he was having some difficulty. It wasn't working. Donc il avait des difficultés parce que ça ne marchait pas. And so it's described. He takes shelter of Krishna, and Krishna gives him the intelligence how to create. Donc il a approché Krishna et Krishna va donner l'intelligence comment créer. We have also a nice example in the Srimad Bhagavatam. Dhruva Maharaj, this small boy who went to the forest to perform austerities to please the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu. On a l'exemple de Dhruva Maharaj, qui était tout jeune enfant. Il est allé dans la forêt et pour méditer et faire plaisir au Seigneur suprême. And the Lord appeared before Dhruva Maharaj, and Dhruva, he was struck with wonder. Donc le Seigneur est apparu devant Dhruva Maharaj et va donner des instructions. And so it's described, he's just this small boy, he's probably 5 or 6 years old, and he's at a loss how to say prayers. Donc on peut imaginer ce petit garçon de 5 ou 6 ans qui voulait faire des prières mais il ne savait pas trop comment s'y prendre.
And the Lord, seeing that, touched Dhruva on the head with his divine conch shell. Donc le Seigneur a vu ça et il a touché Dhruva avec sa conque. Il a touché la tête de Dhruva avec sa conque. And Dhruva was immediately blessed with all these transcendental realizations, and he started saying these very, very beautiful prayers to the Lord. Et tout de suite, immédiatement, Dhruva était capable de faire des prières extraordinaires. So intelligence is actually coming from Krishna. L'intelligence, en fait, elle vient de Krishna. As Krishna says in the Bhagavad Gita, earth, air, fire, water, ether, mind, intelligence, and ego are his separated energies. Donc, comme le dit le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita, l'eau, le feu, l'air, la terre, tous les éléments, ainsi que l'intelligence, le mental, le faux ego, tout vient de lui. So intelligence is also one of the energies of Krishna. L'intelligence, c'est aussi une des énergies de Krishna. And we see how these energies, they can be used for Krishna or they can be used materially. On voit donc que ces énergies peuvent être utilisées pour Krishna ou de façon matérielle. We see how in the material world, materially intelligent people are utilizing those energies and that material intelligence to create many things that are useless spiritually. On voit que justement les personnes matériellement intelligentes utilisent cette intelligence pour créer beaucoup de choses, mais simplement les utilisent de façon matérielle. Et elles sont, en fin de compte, ne servent à rien. They're building bombs. They build bombs to Ah explode. ouais, ils font des bombes. They build huge shopping malls. Ils font des grands centres commerciaux. Hundreds of years ago, people would use their intelligence and use that energy to build beautiful temples. Donc il y a des milliers d'années, des centaines d'années, les gens utilisent leur intelligence pour construire des beaux temples. You see some of these, especially in Europe, some of the old temples, 500, 700 years old, massive buildings, and you can imagine how much engineering and thought and work went into assembling those structures. On voit par exemple en Europe de beaux temples, de très beaux temples, des églises, et on peut imaginer l'intelligence que ça a prise pour construire et ce genre de choses. And so they were created by spiritual inspiration. Donc ils étaient guidés par l'inspiration spirituelle. And in our present day and age, people are using the energies of the Lord and that intelligence for material purposes. De nos jours, les personnes utilisent cette intelligence de façon matérielle. So which is a waste of intelligence. Donc c'est un gaspillage d'intelligence. Like there's very, very intelligent materially people like one man's name is Tesla's, another man's name is Bezos, the Amazon man. Very intelligent, materially. On a des exemples de personnes matériellement intelligentes, celui qui s'occupe de... Comment il s'appelle? Comme Tesla et Bezos. So they have very high material IQ. Donc ils ont un quotient intellectuel très élevé. But we see, what are they using that for? Just to get more and more wealth for themselves. Mais comment ils utilisent cette intelligence pour acquérir de plus en plus de richesses pour eux-mêmes? And has that materialistic endeavor and the use of their intelligence brought them lasting satisfaction? Est-ce que cette façon d'utiliser leur intelligence leur a apporté de la satisfaction? The Amazon creator, at least 2 years ago, he was worth $26 billion, not million, billion. Le créateur d'Amazon, il y a quelques années, il valait 26 billions, milliards d'euros. Whatever. So did that purchase him happiness? No. Est-ce que ça va apporter du bonheur? Non.
his wife got fed up and divorced him. Sa femme elle en a eu marre et elle l'a divorcé. So material intelligence, no matter how big it is, cannot bring ultimate satisfaction and happiness. Donc l'intelligence matérielle, même si elle est très grande, elle ne peut pas apporter de la satisfaction et du bonheur matériel. Yesterday we worshipped and honored Srila Gorkashore Das Babaji, Hier, on a honoré Gaurkishora Das Babaji, who was actually illiterate, qui était en fait, comment on dit, littéraire. but who was on the spiritual, absolute, transcendental platform, Oui, il ne savait pas lire ni écrire, il était absolument sur la plateforme transcendantale. and who became the spiritual master of one of the greatest scholars in our recent age, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Et il est devenu le maître spirituel d'un des plus grands érudits de notre temps, chez les Gaudium. Donc Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So in Bhagavad Gita, Krishna describes intelligence as the ability to restrain one's senses and think of him. Donc Krishna décrit l'intelligence dans la Bhagavad Gita comme la capacité de contrôler ses sens et de penser à lui. And so that transcendental intelligence, it comes from a spiritual platform. Donc cette intelligence transcendantale vient de la plateforme spirituelle. Just like in the previous verse, it is actually from Bhagavad Gita, Tesham Satatam Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yenamam Upayante Te. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give them the understanding by which they can come to me. Donc dans le verset précédent, il y a un verset de la Gita, 10.10, qui est cité. À ceux qui toujours me servent avec amour et dévotion, je donne l'intelligence par laquelle ils peuvent venir à moi. So that intelligence, it comes in a different way. Donc cette intelligence, elle vient d'une façon différente. It's not exactly an academic pursuit, but it's a transcendental academic pursuit. Donc c'est pas comment pursuit, tu dis? A transcendental academic pursuit. Pursuit. Quest. Ah, yeah. Donc c'est pas une façon de, disons, une poursuite académique, mais c'est transcendantal. So Krishna says in the Bhagavad Gita, Tadvini pranipatena paripashena sevaya upadikshanti te ganam ganinas tattva darshinaha. That you try to learn the truth by approaching a self-realized spiritual master. You inquire from him submissively, and the self-realized soul can reveal that knowledge to you because he has seen the truth. Donc Krishna explique dans la Bhagavad Gita, approche un maître spirituel authentique, pose-lui des questions et serre-le et il va te révéler toute cette connaissance. And the word in that verse is upadakshanti, which means that that knowledge is initiated unto you. Donc le mot utilisé c'est upadikshandi, ce qui signifie cette connaissance va être révélée. Just like you take spiritual initiation in the fire sacrifice, Donc au moment de l'initiation, il y a un feu de sacrifice. sometimes in English, initiate means to start. En anglais, justement, le mot initier, ça veut dire de commencer quelque chose. So in one sense, when you put the banana in the fire, it starts your spiritual progress. Donc, dans un sens, quand on met la banane dans le feu, ça commence notre progrès spirituel. But in the context of that verse, Krishna is referring to the initiation is a process. Ici, dans ce contexte, il est expliqué que l'initiation, c'est un processus. It doesn't end after the fire goes out and the banana's all charred. Donc, il ne se termine pas ce processus une fois que la banane est devenue toute noire dans le feu. So by that process of serving the spiritual master, trying to understand the absolute truth, making inquiries, that knowledge is revealed not just academically, but it's revealed through the heart.
Donc, à travers le processus de l'initiation, justement, en s'enquérant auprès du maître spirituel, et cette connaissance est révélée dans le cœur. Just like in Bhagavad Gita, Krishna reveals to Arjuna that this very ancient science of the Supreme is explained by me to you today. Donc, dans la Gita, Krishna explique à Arjuna, lui dit que cette ancienne science de la personne, et je te l'explique aujourd'hui à toi, Because you are my friend and my devotee. parce que tu es mon ami et mon dévot. So because there's that reciprocation of bhakti with the Lord, Krishna is revealing to Arjuna. Parce qu'il y a cette réciprocation de bhakti avec le Seigneur révèle cette connaissance à Arjuna. And so that process of transcendental knowledge, it actually comes from the heart. Donc cette connaissance transcendantale, elle vient du cœur. Actually, science actually understands that between the heart and the brain, there's immense circuitry. Donc les scientifiques modernes comprennent qu'il y a des réseaux incroyables, très complexes entre le cœur et le cerveau. And so the brain is actually an implement for understanding what's going on in the heart. Donc le cerveau, c'est un instrument pour comprendre en fin de compte qu'est-ce qui se passe dans le cœur. And so the process of devotional service is to help us awaken that knowledge by this process of initiation of this transcendental knowledge. Donc pour comprendre cette connaissance, le processus c'est de... it's work to translate. I forgot. The process is to awaken that transcendental knowledge through the process of bhakti. Donc le processus de réveiller cette connaissance transcendantale à travers le processus de la bhakti. So just like Lord Brahma, he was awakened with this immense amount of knowledge to assemble everything in the universe. Donc c'est l'exemple de Brahma qui il a reçu cette connaissance immense, comment créer et organiser un univers entier. And we see similarly Srila Prabhupada, how he compiled so many books, so much transcendental literature. Et on voit Prabhupada comment il a écrit tellement de livres, il a compilé tellement de littérature transcendantale. I met a Muslim imam once who told me he had read all of Srila Prabhupada's books. Une fois, j'ai rencontré un imam musulman qui m'a dit qu'il avait lu tous les livres de Prabhupada. And he said, I have so much love and respect for Srila Prabhupada. Et il dit, j'ai tellement d'amour et de respect pour Srila Prabhupada. He said, no one could have accomplished what he accomplished. Et il m'a dit, personne n'aurait pu accomplir ce qu'il a fait lui-même. And you think of what he accomplished in terms of writing these books. On peut voir ce qu'il a accompli rien qu'en termes d'écrire tous ces livres. Most authors will take 3 years to produce one book. La plupart des auteurs, ils prendront 3 ans pour écrire simplement un livre. In 11 years, Srila Prabhupada produced almost 70 300-page volumes. Donc, combien d'années? Peut-être 15 ans. Donc, Prabhupada, en simplement quelques années, il a écrit 70 livres, et la plupart en 300 pages. So that's an inconceivable task. C'est une tâche inconcevable. And while doing that, he's traveling the world, opening temples all over the world. Et pendant qu'il écrivait, il voyageait dans tout le monde en ouvrant des temples de partout. Inconceivable. C'est inconcevable. And Srila Prabhupada, sometimes he would say, Krishna wrote these books. Parfois, Prabhupada disait, en fin de compte, c'est Krishna qui a écrit ces livres. And Srila Prabhupada, he would sometimes read his own books. Et parfois, Prabhupada, il lisait ses propres livres. So what does that mean? Krishna, didn't I write them? Est-ce que ça veut dire qu'il les a pas écrits? But Prabhupada had that immense humility to see how Krishna empowered him to do that. Donc Prabhupada avait cette extrême humilité de comprendre
et de dire comment Krishna l'avait mis en pouvoir pour écrire ces livres. There were several individuals saying some things. One individual said, actually, Krishna wrote these books. Actually, Prabhupada didn't write these books. One person was saying Prabhupada did not write these books Il y a une personne qui dit Prabhupada n'a pas écrit ces livres because he said Krishna wrote them. parce qu'il a dit c'est Krishna qui les a écrits. And they said anyone could have wrote them. Ça veut dire que n'importe qui aurait pu les écrire. And they said, block your ears if you want. Vos oreilles là. And they said, Prabhupada, he spread the Krishna consciousness movement all over the world, but anyone could have done it. Cette personne a dit Prabhupada a présenté la conscience de Krishna dans le monde entier, mais n'importe qui aurait pu le faire. And, I heard this interesting story once when Columbus, he came across the sea to America and came back. He was getting all this appreciation from the Queen of Spain. Columbus. Columbus, yeah. Donc Christophe Colomb, j'ai entendu cette histoire de Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique, il a reçu beaucoup de glorification de la reine d'Espagne. And there were people also who were saying, well, anyone could do this. Et il y en a qui disaient, well, n'importe qui aurait pu le faire. You just happen to be the one, so what's the big deal? Donc il s'est trouvé que c'était lui, mais c'est quoi, n'importe qui aurait pu le faire. So apparently the queen said, okay, if what you're saying is true, anyone could do this. She had someone bring an egg. And she said, if you can stand the egg on its end, I will give you credit for discovering America. Donc la reine d'Espagne a dit à cette personne qui contestait, je te donne un œuf, si tu arrives à le faire tenir, I will give you what? All the credit. Je te donnerai tout le crédit. And so all these people in the court, they were trying to stand the egg on end, and no one could do it. Donc beaucoup de personnes dans la cour, ils ont essayé, mais personne n'a réussi. So they asked Columbus to do it, and apparently one account was he boiled the egg. Donc ils ont demandé à Christophe Colomb de faire, et il a fait cuire l'œuf. But then the fluid becomes a solid. The fluid inside becomes solid. Donc ce qui est à l'intérieur, c'est devenu solide. And he stood the egg on its end. Donc il a réussi à faire que l'œuf se tienne debout. So all the other people that were claiming anyone could do it, they realized, well, he did it. Donc ceux qui prétendaient que n'importe qui aurait pu le faire, en fin de compte, c'est lui qui a réussi à le faire. So in the same way, sometimes we may hear these actually very offensive statements that Srila Prabhupada was not qualified, or Srila Prabhupada didn't actually do it. It's actually absurd. Donc parfois on peut entendre ces commentaires, Prabhupada, n'importe qui aurait pu le faire, Prabhupada l'a pas fait en fait, donc tout ça c'est absurde. That Srila Prabhupada, he became very much empowered by Krishna and by his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Donc Prabhupada a été mis en pouvoir spécifiquement par Krishna et par son maître spirituel. There's a very interesting purport where Srila Prabhupada describes how by trying to please the spiritual master, Donc il y a une teneur intéressante où Prabhupada décrit comment en essayant de faire plaisir au maître spirituel, one can do more than he could by his own personal endeavor. donc en faisant ça, on peut faire plus que, par nos propres efforts. So we might have that much ability, but if we try to please Srila Prabhupada, Krishna can give us that much ability. Donc on peut avoir une certaine quantité de capacité, mais si on essaie de faire plaisir à Krishna, elle va grandir. I had an experience like that years ago. We were having a marathon to build a new temple for the deities in Vancouver. Donc j'ai eu cette expérience il y a quelques années. On essayait de faire un temple pour à Vancouver. And I had a little bit of artistic background, so the temple president said, well, can you make some stained glass windows for the temple? Donc j'avais un peu d'expérience pour faire des vitraux. Donc le président m'a demandé pourquoi tu ne ferais pas des vitraux pour le temple.
So first I made something this big, then I made something that big, then I made something that big. D'abord, j'ai commencé en faire un comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça. And then I started to try to design a stained glass window about 1.5 meters wide by a bit less than 2 meters tall. Ensuite, j'ai essayé de faire justement le dessin d'un mitraille d'1,50 m par à peu près 2 mètres de haut. And so I was drawing a design with 2 peacocks sitting on a fence. Donc le dessin, c'était deux ponts sur une barrière. And it was quite complicated, and there's some shapes you cannot cut out of glass. It's impossible. Some shapes are very hard to cut. Ah oui, donc il y a certaines formes qui sont très difficiles à couper sur le verre du vitrail. So I had this big pattern, and I thought, this is over my head. It's going to be a disaster if I start to cut the glass. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça me dépasse, ça va être un désastre. So I decided to hire a professional artist to finish the pattern for me. Donc j'ai loué un professionnel pour faire le dessin, quoi. So I took my drawing to a studio, and I talked to the manager, and I said to her, I'd like to pay you to finish this pattern. I can cut the glass if you can finish the pattern. Donc je suis allée chez un professionnel et elle m'a dit, je lui ai dit en fin de compte, refaites le dessin et après je vais être capable de couper le verre selon ce dessin. So she said, let's see what you have so far. So I rolled out the pattern. Donc elle a voulu voir ce que j'avais déjà, donc j'ai déroulé le rouleau où il y avait le dessin. And she looked at it and she said, you don't need any help. Donc elle a regardé, elle a dit, vous n'avez pas besoin d'aide. So at that point I realized, well, actually Krishna's doing this, not me. Donc à ce point j'ai réalisé que c'était Krishna qui faisait ça, c'était pas moi. And somehow Krishna sent the money and sent people to help me, and we made almost, I think, 24 of these large windows, different designs and colors. Donc Krishna, il a envoyé les gens pour aider, il a envoyé le Lakshmi, et on a fini par faire 24 de ces panneaux. Somehow I could just see it was Krishna just took over. Donc j'ai vu vraiment c'était Krishna qui avait pris la direction. And I also have one very vivid memory, one time where Krishna did not take over. Donc j'ai aussi un souvenir très précis d'une fois où Krishna justement il a pas pris la direction. It was the first time I ever gave Bhagavatam class. C'est la première fois que j'ai donné une classe de Bhagavatam. A fairly new devotee, C'était un nouveau dégo. and we used to read Nectar Devotion in the morning, so sometimes they would ask me to read. Donc le matin on lisait le nectar de la dévotion et quelqu'un m'a demandé de lire. And one day the temple president said, why don't you give the Bhagavatam class? Un jour, le président m'a demandé pourquoi tu ne donnerais pas la classe de Bhagavatam. So my first mistake was I thought I can do that. Donc ma première erreur, c'est de penser je peux le faire. And so I sat down, I chanted Jai Radha Madhava, Donc je me suis assis, j'ai chanté Radha Madhava, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. I read the verse in purport, J'ai lu le verset, la tenue rapportée, and my mind went absolutely blank. et tout d'un coup, mon mental est devenu absolu, totalement vide. I could not say one word. Je ne pouvais pas dire un seul mot. And then my godbrother gave the class, Ensuite, mon grand Dieu a donné la classe. and he said the same thing happened to him. Il dit la même chose lui est arrivée. So, still to this day, if you ask me to give class, I'm terrified. Donc jusqu'à ce jour, si on me demande de donner la classe, je suis terrifiée. I have to pray to Krishna. Il faut d'abord que je prie Krishna. You don't seem terrified. Before I'm terrified. Not terrified, but I know I have to depend on Krishna. Oui, je sais que je peux dépendre de Krishna.
So Krishna, actually in the Bhagavad Gita, he says, yat karoshi yat ashnasi yat jahosi dadatya yas tapasya sikrutya tap kurushva. He says that all activities depend upon me. Dans la Gita, Krishna dit, dans tout ce que tu fais dépend de moi. So it's significant. He says all activities. C'est significatif qu'ils disent dans toutes les activités. And Srila Prabhupada, he said once, Krishna consciousness means attention to detail. Une fois, Prabhupada a dit, en fin de compte, la conscience de Krishna, c'est être attentif aux détails. And sometimes I try to think about that. What does that mean in all activities depend upon Krishna? Parfois, je me demande, qu'est-ce que ça veut dire dans toutes les activités qui dépendent de Krishna. And that even in seemingly small activities we might be cleaning our ashram, cleaning the temple. Donc, même dans les petites activités, nettoyer son ashram, le temple. Even in our interactions with others. Dans nos interactions, nos échanges avec les autres. If we can actually think of that instruction where Krishna is saying, in all activities depend upon me. Si on peut vraiment, dans toutes nos activités, dépendre de Krishna, we can think that, how can I do this the best as possible? Donc on pensera à comment je peux faire ça de la meilleure façon possible. How can I do this in the best consciousness? Et comment je peux faire cela dans la meilleure conscience. Srila Prabhupada once, he was describing a varnashram and how devotees do not actually have designations. Une fois, Prabhupada décrivait le varnashram, il disait en fait les dévots n'ont pas de désignation spécifique. And he said, just like we see, sometimes a devotee is sweeping the temple. Parfois, on peut voir, il y a un dévot qui balaye le temple. And Srila Prabhupada said, he is not a sweeper. Prabhupada dit, c'est pas un balayeur. And he said, he is teaching others to sweep in devotion. Donc, il est en train de mentionner aux autres comment balayer avec dévotion. So we can even take from that how whatever we're doing, if we do that as an offering to Krishna, trying to do it attentively with love, it can be very powerful preaching. Donc on peut appliquer cela, quoi qu'on fasse, si on essaie de le faire attentivement et avec amour, ça peut être une prédication puissante. Even you may bring some small children in the temple. The small children in the temple. Les petits enfants dans le temple. We joined in 1973, and the temple was a small house filled with about 35 devotees. Donc on a joint en 72, c'était un petit temple, il y avait à peu près 35 dévots. And several small children. Et il y avait des petits enfants. Who were sometimes annoying. Parfois ils nous ennuyaient. But somehow they were some special souls. Ce sont des âmes spéciales. And sometimes I used to think, these kids are so annoying, but I have no idea who they might be. Bon, parfois, même ils me dérangeaient, je pensais, en fait, on n'a aucune idée qui ils sont. And I witnessed this one thing, which was actually quite amazing once. Et une fois, j'ai été témoin d'une chose assez étonnante. We would do Harinam in a very large park in Canada. Ouais. We would do Harinam in a big Ah oui. park. Donc on faisait Harinam dans un grand parc. Devotees would sit down, do kirtan, Donc on s'est assis, on a fait le kirtan. and hundreds of tourists would make a circle around and watch. Donc on faisait un cercle. And then we would try to sell them books. Donc on essayait de vendre des livres aux gens. And so one Sunday, I saw this lady, and I went to walk up to her, and she just put her hand up like she did not want me to go near her. Donc une fois, j'ai approché une dame et elle a fait ce geste justement, elle ne voulait pas que je l'approche, que je sois près d'elle. She looked like an electric fence. Elle avait l'air d'une barrière comment dire, électrique. And so the little children who were in the temple, they were like dancing in the kirtan. Donc les enfants qui étaient là, ils dansaient en kirtan. And so 10 minutes later, I see this lady, she's calling me to come over. Donc quelques minutes plus tard, cette femme elle a fait un geste pour m'appeler d'aller vers elle. And so this is 1970s, the communist era is flourishing, and she apparently worked in the Russian consulate in Vancouver.
Donc c'était dans les années 70. Donc apparemment, elle travaillait, c'était les années communistes, elle travaillait dans le consulat russe à Vancouver. And she told me, I was told you people are a dangerous cult. On m'avait dit que vous étiez un culte, une secte dangereuse. And then she said, but I can see that these children are so happy, they're so spontaneous in this dancing. She said, I know there's something very real here. Donc elle a dit, quand je vois ces enfants danser, ils sont tellement heureux, je vois qu'il y a quelque chose de très réel ici. So she said, I want to buy your book, and I'm going to take it back to Russia and tell all my friends about this. Et elle a dit, je vais prendre ces livres, je vais les emmener en Russie et les, et les montrer à tous mes amis. So where did I didn't sell a book. These little kids sold the book. J'ai pas vendu les livres, en fait, quand ce sont les enfants qui les ont vendus. Just by the fact that they were raised in a nice atmosphere by their parents and the community. Simplement par le fait qu'il y avait une atmosphère légère, heureuse dans la communauté. And they were genuinely happy. Ils ont vu que les dévots étaient authentiquement heureux. So in similar ways, sometimes we have no idea. We may be doing some small service in the temple, but people are taking notice. Parfois, on peut faire un service apparemment insignifiant dans le temple, mais les gens y remarquent. And they will wonder, why are these people so happy? Pourquoi ces gens sont tellement heureux? And so it's actually very important for us to see everything we do as an important responsibility. Donc c'est important de voir que tout ce qu'on fait, on a une responsabilité, Not just to do the duty out of duty, pas seulement pour faire notre devoir par devoir, but as Srila Prabhupada, I mean, he made two main requests: to chant and be happy. Prabhupada, il avait deux requêtes, chantez et soyez heureux. And so we can depend upon Krishna for that. Donc on peut dépendre de Krishna pour ça. And sometimes, you know, if we're not feeling happy, we might need to do some introspection. Donc si on n'est pas heureux, on doit faire une petite introspection. To try to understand, you know, what adjustment do I have to make in my life or my consciousness? Donc on doit se demander alors quel ajustement je dois faire dans ma vie, dans ma conscience. And there's always going to be challenges and difficulties, Il y aura toujours des défis et des difficultés. but we should be happy with the process. Prabhupada dit, soyez heureux avec ce processus. One time in the attempt to build the temple in Juhu, the devotees were facing many, many difficulties with the government authorities. Donc quand les dévots essayaient de faire le temple de Juhu en Inde, il y a eu énormément de difficultés avec les autorités locales. And one of the devotees, he was becoming very morose. Il y a un dévot qui devenait très morose. And he was just standing in the back of the artik, feeling morose. Donc il était debout à l'arrière du temple pendant l'arti, il avait l'air vraiment morose. And he said Prabhupada looked at him during the Prabhupada speaking from the Vasasan, Donc Prabhupada s'est adressé à lui à partir de son Vyasasana. and Prabhupada looked at him and said, even if you have problems with the government, with the authorities, you should still dance in kirtan. Prabhupada m'a dit, alors, même si vous avez des problèmes avec les gouvernants, les autorités, tu peux quand même danser pendant une kirtan. So again, if we can see that that is a very important duty we have to Krishna and Prabhupada, to be happy and satisfied in devotional service. Donc en fin de compte, c'est un devoir très important qu'on a envers Krishna et Prabhupada d'être heureux et satisfait dans notre service de dévotion. And as Prabhupada said, that by trying to please the spiritual master, one can actually do more than he can by his own ability. Donc Prabhupada a dit, en essayant de faire plaisir au maître spirituel, on peut accomplir bien plus que selon on avait seulement une capacité personnelle. And for that, we can take shelter of Krishna. Ça, on peut prendre refuge de Krishna. So, thank you very much. Maybe if there's any questions or comments, I'll just take maybe one question or comment, if anyone has. Question, commentaire. Mataji. Hare Krishna, thank you very much, Prabhu, for this very Tom. nice class. Thank you very much, Prabhu, for this very nice class. My husband is also watching live.
how to identify the proper balance between depending on Krishna and genuinely putting all our efforts in the action. Sometimes we feel that if we think that it's up to us, we have to make efforts, we can feel a lot of bitterness and frustration when we don't get to the goal of our day, being able to manage everything. And sometimes we feel that if we just depend on Krishna, there is not this bitterness because, okay, it's Krishna's plan. If I didn't manage to finish my service or didn't manage to finish my rounds, I'm depending on Krishna. It's up to him. He's the one giving the power. But is it not also just like being too loose and not putting our so how to? Alors, comment en fin de compte, la question c'est comment trouver un équilibre entre dépendre de Krishna et nos propres efforts. Hein, c'est ça. So you're asking how to attain that balance so it can be steady, a proper balance of depending on Krishna and making that effort. So that it's bona fide, because sometimes we have the illusion that we are depending on Krishna, but we are actually just maybe being a bit lazy, and sometimes we feel like putting a lot of pressure on ourselves that I have to show that I'm sincere, but if we don't manage because we don't have Krishna's mercy, then we're just being bitter because we're not able to manage everything. Je résume. Parfois on peut penser, bon, je dépends de Krishna, mais à quel point on est sincère. So bitterness is definitely a sign that we're going the wrong direction. Donc si on est amer, c'est vraiment un signe qu'on va dans la mauvaise direction. And I was thinking something similar once, and I came across several things that Prabhupada said that helped me very much. Donc une fois je pensais un peu comme ça et j'ai trouvé justement des choses que Prabhupada avait dit qui m'ont beaucoup aidé. First he said, sincerity means determination to make advancement. Prabhupada dit, sincérité, c'est la détermination à faire de l'avancement. And then he said, determination means one is not frustrated or agitated by any obstacle or difficulty that comes before one. Donc ensuite, il a rajouté que détermination, ça veut dire on n'est pas dérangé ou agité par les obstacles qui se présentent. So when I read that, I realized I'm not determined, I'm not sincere. Quand j'ai entendu ça, j'ai réalisé, je ne suis pas déterminé, je ne suis pas sincère. And Prabhupada also once he said, Krishna likes to see how painstaking a devotee is in the execution of a service. Prabhupada, une fois, il a dit, Krishna, il va voir à quel point, comment painstaking, à quel point on fait des efforts, on se démène justement pour accomplir notre service de dévotion. Like we see how the Krishna consciousness movement exploded after 1966, but Prabhupada actually, from one point of view, it seemed he was struggling for many years in India. Alors on voit comment les choses ont explosé en 66 quand Prabhupada est arrivé aux États-Unis. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est combien d'années avant Prabhupada a lutté en Inde aussi. So we can understand that Krishna just arranged that just to show us how determined Srila Prabhupada was and how patient he was. Donc Krishna, il a vu à quel point Prabhupada était déterminé, à quel point il était patient aussi. So what you're saying to come to that point of finding that balance, it's not easy, but we have to practice developing that equanimity and patience. Donc la question, là, comment trouver un équilibre, c'est pas facile, mais il faut qu'on mette ça en pratique. So, thank you for the question. I would just say, I'll take two questions, but I was a Pujari for many years, and I know what it's like if you have seva, I don't mind if anyone leaves. Donc je comprends si vous avez du service, j'ai été Pujari pendant beaucoup d'années, si vous avez un service, je comprends que vous partiez, bien le faire. Anyone who would like to be excused, please you're excused. I'll take the Mataji first. Okay. Just a comment. Govinda Swami was saying
how you can speak of victory if there is no fight. Yeah. So Yeah. it may be at the individual level, Mhm. or at the temple level, Uh-huh. or Mhm. you should read the book of Gaurangi Yes, I was just going to say, about the fight in Build me a temple. Bombay. Julie, yeah. Yeah. You will see what you are dealing is just a triple broken glass in comparison. And because you have to fight not only Mr. Nair, Yes. the owner, but another owner, because there was many owners, the municipality, some guys from the police, some of the neighbors, some of the different politicians. It was a huge fight. Yeah. It actually represents how impersonalism and atheism spread in the Indian people, and those people were against Hare Krishna, basically speaking. In the garb of a politician or a sadhu Mayavadi or pseudo mayor or policeman who grab Nikki by the hairs or whatever in India. Prabhupada explains that's why India was so poverty-stricken. It's interesting to see that someone asked to Prabhupada, why is it that India is poverty-stricken? And Prabhupada, he said that because the saints are actually, the so-called Mahatma and saints are actually cheaters and rascals and all these things. False religion, or false people in the garb of religion, displaying so many bogus philosophy, and this ruin India philosophically, spiritually, to some point, materially as well. Prabhupada said it was a great fight, and he told Giriraj, you should write a book about this. And he did. And if you have the opportunity, read the book. Okay, Mataji will take your point now. It was just a comment, like yesterday we were mentioning that person who was doing so much service, but had concluded that chanting was not important, so we have to be careful of that side. This is depending on Krishna. Yeah. We have to follow the process given by our acharyas. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Alors, comme on peut dire, c'était, disait comment on peut dire qu'il y a une victoire s'il n'y a pas eu de belle bataille. La bataille de Tchou, c'était mémorable. Avec it makes you really pay attention. Any second, 1 second out, I'm praying more to Krishna to Actually, Prabhupada win because he never stopped the challenge and he continued to preach more and more and more. He never stopped preaching. Devotees.